The tent is where Layla said it would be. Yes, but who awaits us inside? It's empty. Why am I not surprised? A boat. No prizes for guessing who that belongs to. The embers are still warm. So you're Sid. I suppose I must be. Which means you have me at a disadvantage. Apologies. I am Shula, tributary of Mysidia, final haven of the Motes of Water. The Motes of Water. The very tribe into which it was believed Leviathan's dominant was born. A people notable for their sapphire eyes and ivory hair. Yes, that would be impossible, since the tribe famously Vanished. Was exterminated. Despite the best efforts of both church and state, we are still very much alive. Though we've managed to keep that fact hidden from good Krieger's faithful for over a century. Along with Leviathan's dominant. That wave out there. What do you know of it? The surge. Only that it's been there a long time. Since the fall of Drake's Eye almost a century ago. Some claim the two are connected, but none can speak with any certainty. So in other words, you know nothing. Not that I'll hold it against you. The wave was raised by Leviathan in an act of rage. Moments before the waters were stayed, and the icon and its dominant bound within. And you want us to? Rescue him. Yes. You see, a little bird told me about a certain outlaw with a singular knack for putting unruly dominants in their place. And ours is about as unruly as they get. For years, we've searched for someone who could hold their own against an icon. Someone just like you. So what do you say? Will you help us? What exactly did your dominant do to warrant this punishment? What did he do? He committed the greatest crime one of his kind can.
he was born. But he deserves a better fate than the one my people forced upon him. He deserves to be free. As do we all. Very well. Far-fetched though your tale may seem, something tells me you speak in earnest. So we will do what we can for your dominant. But first, you will tell us everything you know about him and the means of his imprisonment. I can do better than that. I can show you. Care to take a trip across the bay? My people await you there. Lead the way. Scelto omicidio e vorrei All right, you might want to hold on to something. We're coming up on the wall, and passing through can take a bit of getting used to. I don't see any wall. Of course you don't. That's the point. It's a glamour woven by our ancestors to keep our village hidden from prying eyes. But don't take my word for it. Watch. That was worse than a slug of Bacchus wine. Clive, the sky. It's blue, but how is that possible? You do know what a glamour is, don't you? Ours just happens to work both ways, and a good thing too. I wouldn't fancy staring at those sickly clouds every day. The rising tide. And that concludes our little voyage. We're here. It's a long slog to the village, and a hard one. I hope you're up for a climb. Finally. What? You didn't think we'd arrived, did you? The village isn't up here. It's on the other side of the mountain. Of course it is. Homecoming.
Έχω και χυμό, λες να πιω έτσι και λίγο χυμό, ξέρω εγώ. Άμε να φάω γαλοπούλα. Έχουμε και χυμό, ξέρω εγώ. Πως πιω λίγο χυμό πορτοκάλι. Ναι, ξέρω εγώ. Φυσικό χυμό λέει. Και το πρωί λίγο. Ναι, μεγάλο με βάλε το για απόγευμα πάλι μαλαγισμένη στα διέλα. Άντε να δούμε τι θα γίνει, φίλε, γιατί βαρέθηκε. Καιρό. Λογικά πρέπει μέχρι στο τέλος Ιουνίου. Για παραπάνω. Πάρα μετά μου ξέρω. Ήπια και δυο αυτές πορτοκάλι. Watch yourself, Sid. This path can be treacherous. If not for the sheer drop, then for the beasts who prowl it. Thank you for the warning. And please, call me Clive. Sid is an alias. You will be pleased to learn, Lady Shula, that I have no such aliases. Is that so, Lord Margrace? It's all the same to me. Τώρα άμυλα εδώ μάλλον. I was wondering when they'd pick up our scent. Stand back. We'll handle this. Oh, will you now? Shall I keep my axe and spells to myself, then? Earlier you mentioned spells, yet I see you carry no crystals. Since when did a bearer ever need crystals? But then, where is your brand? Waiting for me in Sunbreck, if I ever get careless.
It's in for a long wait. We're almost at the summit. From there, you'll have a better view of our home. Few have ever set eyes on what I'm about to show you. Just so you know. This is not what I expected. Welcome, my friends, to Mysidia. Northern Storm. It's been a long time since I saw the North looking so... I'm sure you have plenty of questions, but it's been a long journey, and I expect we could all do with a rest. Our humble village is only a short way from here, if you'd care to accompany me. Let's get ourselves in front of a fire, and I'll tell you everything you need to know. It's beautiful, Shula. And we aim to keep it that way. Are those stones glowing? That's one of the cairns which maintain the glamour. Steer well clear.
if the surge was an act of rage? One wonders what prompted it. Reflection of fire. Estranho. Could we not have spared ourselves the mountain crossing by landing further north? In clear view of the bay.
on evening tides. Does morning's light return? Open the gates! The tributary is home! Outsiders? Well, I never. Look at the size of that dog. All right now, back to your duties. You'll have to forgive my people their curiosity. We don't get many visitors. Or any, truth be told. Then we are honored to be the first. This is quite extraordinary. Like stepping into another world. So do you believe me now? You've made it difficult not to, my lady. But how did your people chance to settle here in the north? Unless I am much mistaken, the moats of water long called the coasts of Southern Ash their home. Until Drake's Horn fell and the Blight forced them ever inland, where... We met our doom, along with our dominant. I see you've read the Gregorian Church's account, but perhaps you'd like to hear ours. That building over there is the Witten Hall. It's where my people gather to discuss matters of import. We can speak more inside, once the place is ready to receive you. It shouldn't take long, but you're welcome to explore the village while I see to things. Thank you. We'll do just that. Vice-versa. Parte do mercado aí. That'll be them then. Don't look like much if you ask me. Up here, well done.
Look, Nan, it's the outsiders. Hush! It's not polite to call out. He's got a black cape. Do you think he's the leader? How long do you think this bridge has been? Did you hear that, girl? You're going with father. The tributary is in the Witten Hall, as you should be. The poor things are as pale as ghosts. Oh, they're unwell. Please, Grandad, tell us another story about the witch. So what do you think of our little haven in the woods? It might not have all the comforts of a southern settlement, but at least it's ours. And there's a lot to be said for that. It can't have been easy keeping this place a secret. Not easy, no. We've dedicated our lives to maintaining the glamour that us and Walyas. This man, Walyas, is he Leviathan's dominant? That's right. Though he's no man, Walyas is still a baby. A baby? Forgive me, but you said that the Dominant and his icon were bound inside the Surge almost a century ago. That would surely make him older still. It would, if he'd been allowed to age. But the spell robbed the poor bairn of even that. I'm sorry. Walyas was the son of my great-grandfather. Leviathan awoke within him almost immediately, but instead of allowing the lad to live out his life as a valued member of the community, my ancestors sought to put his power to other uses. Sadly for them, the icons sensed their treachery and summoned a wave so large it would have swallowed the entire village if my ancestors hadn't stopped him. Then it is not the surge that binds the child, but time itself. Yes. Forgive me. I'm still not sure I understand. I'm not surprised. It isn't the easiest thing to explain. Which is why it might be better if I took you to see him. Show you exactly what he has to endure. That is why we came. Then let us be off. There's a road that leads north from the village. It'll take us right into the Surge. Are you bound for the wave, tributary? We are, Delina. Have you spread the word about our guests? To treat them as family. You shouldn't have any trouble now, but just in case, I would have you accept this symbol of our people. Very be indisposed. Feel free to ask me any questions you might have regarding the village, and I'll do my best to answer. Thank you. We will. Then I bid you good tide. Our storehouse lies across the bridge. If you're short of supplies, you may find what you need there. Though we will have to ask you for recompense, poor as we are.
My lord. As I'm sure you're aware, the secret of the spell itself. So they built the cairns. And thus we hid ourselves away. My name is Delina. Τις επόμενες 24 ώρες στα εκπαιδευτικά τμήματα και στην Αττική συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής θα φτάσει η θερμοκρασία στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και τοπικά θα δούμε και 39 και αύριο. Σήμερα στην Αττική προσεγγίσουμε μια ανάσα του 40. Μια ανάσα του 40, 39,3 στην Ελευσίνα και 38,5 στο Γκάζισο και το της Σαλίδας. Στην Κρήτη και στη Ρόδο πρέπει να σου πω ότι θα διατηρηθεί η ζέστη και την Πέμπτη, δηλαδή θα βιώσουν άλλη μια μέρα δύσκολη στην Κρήτη και στη Ρόδο. Και 40 βαθμούς Κελσίου. Εδώ φαίνεται ράγια ότι από εκεί μέχρι ένα βοριαδάκι που σιγά σιγά θα αρχίσει να εκτοπίσει την σκότη, θα δροσίσει κάπως την ατμόσφαιρα. By way of example. Θα είναι λίγο βοηθητικό. Αλλά το Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε θερμοκρασίες πάλι της τάξης των 36-35 βαθμών Κελσίου. Πώς επιστρέφουμε σε κάτι που να είναι πιο κανονικό για να Our story began. After the fall of Drake's Horn. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες, τις ασφυκτικές συνθήκες καύσωνα, οι κάτοικοι της Μαγνησίας καλούνται να αντιμετωπίσουν την επιδημία γαστρεντερίτιδας που έχει πλήξει την περιοχή και που αποδίδεται στο βακτήριο της σαλμονέλας. Το νερό που τρέχει από τις βρύσες τους εξακολουθεί να είναι απαγορευμένο. Οι υδροφόρες προμηθεύουν τους κατοίκους με καθαρό νερό για να πιούν, να κάνουν μπάνιο ή να μαγειρέψουν. Η ζωή στην περιοχή έχει παγώσει, καθώς φούρνοι, εστιατόρια, καφέ, καλλιέργειες δεν μπορούν να λειτουργήσουν, ενώ και κανένας δεν ξέρει πότε το νερό της περιοχής θα είναι και πάλι κατάλληλο για χρήση. Βλέπουμε το παιδί ξεπλωμένο, άσπρο, δεν μπορούσαμε να το βοηθήσουμε, διπλωμένο στο κρεβάτι και δεν μπορούσαμε να το βοηθήσουμε. Το παιδί μας έτσι ως γιώργο πίσω, αν δεν ξαναήρθε. Ο κύριος Μουζαβέρης βρίσκεται ενθυμερών δίπλα στα δύο παιδιά του. Νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Βόλου μαζί με άλλα 6 παιδιά και 5 ενήλικες με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το νερό προφανώς είναι κατάλληλο. Το νερό που τρέχει από τις βρύσες σε ριζόμυλο και σε βανοδίκαιο είναι η αιτία των μαζικών κρουσμάτων στην περιοχή.
κατοίκους να βρίσκονται πλέον σε απόγνωση. Από εκεί και πέρα δεν έχουν σταματήσει οι διάρρειες, οι πυρετοί. Σκεφτόμαστε να κάνουμε μήνυση για την αδιαφορία του Δήμου. Κάτω από το ζεστό ήλιο με τη θερμοκρασία να χτυπάει κόκκινο, οι κάτοικοι σχηματίζουν ουρές για λίγο νερό. Οι υδροφόρες του Δήμου προμηθεύουν με νερό τους κατοίκους. Γεμίζουν μπουκάλια, ακόμη και βαρέλια. Να πάρετε νερό. Να πάρουμε νερό γιατί δεν πήρετε νερό του σπίτι. Ιδιαίτερα αναστατωμένοι κάτοικοι του Ριζόμιλου έρχονται να προμηθευτούν νερό για πόση και για την προσωπική τους υγιεινή. Νερό για να κάνουν πανικοποδιά από 3 παιδιά. Για πάγια για μαγείρευα και όλες ανάγκες, οπότε είναι κατάλληλο πλέον το νερό. Χιλιάδες φιάλες εμβολιωμένου νερού μοιράζονται από τις τοπικές αρχές και τον ερυθρό σταυρό. I bid you good tide. Το νερό δεν είναι πόσιμο και είναι ακατάλληλο για κάθε χρήση. 20.000 φιάλες νερού τα οποία μοιράστηκαν σε Στεφανοδίκιο και Ριζόμιλο. Ούτε καπνενόμαστε ούτε φαγητό, τίποτα δεν χρειάζεται. Να μην υπάρχει νερό καθόλου. Αυτό τι είναι, Sid! You are Sid, aren't you? The man the tributary told us about? I wonder if you could help me. With what exactly? Oh, nothing too troublesome. Do you know my husband, Pavat? He's the village smith, among other things. Anyway, his name day's not far off, and I wanted to make a gift for him. He's a craftsman, you see, and he's been fretting about running low on the flowers he uses for dye making, so I wondered if you might collect some for me and give them to him. Would this gift not be better coming from you? Perhaps, but it can't, for reasons I can't go into. Please, I know it sounds daft, but I'd be ever so grateful. Fine. Which flowers does your husband need? The sweet little blue ones that grow around the fount. Elders' blessings, they're called. We use them to dye our fabrics so we always feel close to water like they are. You don't need to go to the trouble of picking them yourself, though. Just speak to the field hands and ask them to share their harvest with you. 2 basketfuls should be enough for my husband to be getting on with. 2 basketfuls it is. Πραγματικά, 4-24 ώρα μετά την απαγόρευση της χρήσης του νερού και οι κάτοικοι βρίσκονται πραγματικά σε απόγνωση. Προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν. Με πιτόνια, με βαρέλια, ακόμη και με κουβάδες να γεμίσουν νερά από τις υδροφόρες και την I'm not arguing. Η κατάσταση έρχεται να επιδεινώσει και η θερμοκρασία. Καθώς σήμερα έφτασε τους 36 Excuse me. I wonder, might you be able to spare a basket of Elder's blessings? Pavart's wife tasked me with collecting some for her husband and suggested that I speak to you. Ah, Werder wants you to bless her better half with the fruits of our labour, does she? Go on then. Give the old fool something to squirm about. I'm sorry. Ah, don't worry about it. An old fool Pavart may be, but if you come bearing gifts, he's not fool enough to turn you away. I'm glad to hear it. Thank you. Ah, welcome to Haven, friend. Thank you. Forgive my presumptuousness, but the smith's wife has asked me to make her husband a present of some Elder's blessings. 2 basketfuls, to be precise. Wow. I have 1, if that's any help. It is. I'm much obliged. They really are beautiful. Aren't they just? Though that's not the only reason they have a special place in our hearts. Legend has it that when our people fled from Ash, the tributary of the Tyne took some seeds with them. And as they wandered high and low across the Twins,
He'd plant them wherever they stopped for water. Every elder since has done the same. So when we finally put down roots here in Mysidia, the flowers did too. Well, let's do basketfuls. Time to visit Pavard. What do you want? Your wife asked me to bring you these flowers. That woman. Come out. I know you're there. Who? Me? Would either of you care to explain what's going on? I'm sorry. I didn't mean to deceive you. It's just my husband can be a bit standoffish at times, and I thought this might be a good way for the two of you to get acquainted. What with you being a swordsman like and him being the only smith in the village? It'd be a shame if you couldn't turn to him for help. The only reason he couldn't turn to me for help is because I had my hands full with all the orders you lot dumped on me. I'm pretty much done with them now, though. But, for the record, the tributary said that we were to lend you outsiders our aid, and that's exactly what I was planning to do. With or without my darling wife's meddling. Still, here we are. Acquainted. So, if there's out you need, just bring us the materials, all right? All right. All right, then. And tar for the flowers. I was running low. You use them for dyeing, I hear. Aye. Crush the petals and it makes a fine and lasting blue. We use it to stain the cloth for our tunics and pennons. Remind us where we come from, like. As modes of water. Children of the sea. That's right. The pattern too was left by our ancestors. The ceaseless rill, it's called. It symbolises the river of our tribe, with the strength of Leviathan running through it. And no matter how that river has ebbed, flowed, changed its course, the flowers have always been with us, growing on our banks. I should get back to work. If you need something crafting, let me know. Oh, well. It was a pleasure to meet you. Wasn't it just? Να πούμε λοιπόν ένα τα σημεία τα οποία εντοπίζει η Νέα Δημοκρατία μαζί με τα επιπλέον ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει, όπως λένε, από την Πειραιώς μετά από το μονοσέλιδο, όπως το χαρακτηρίζουν σε εισαγωγικά Το πρώτο είναι ότι διαπιστώνουν πως ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης με τη δική του σφραγίδα πια παραδέχεται πως έχει παρανομήσει. Και αυτό γιατί δηλώνει ότι συμμετέχει εταιρικά σε offshore της εταιρεία του εξωτερικού, σε εταιρεία γενικότερα, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν επιτρέπεται από τη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του. Το δεύτερο σημείο το οποίο εντοπίζουν είναι ότι ο κύριος Κασελάκης, παρά το γεγονός ότι δηλώνει αυτά που δηλώνει, παραδέχεται ότι δεν τα έχει δηλώσει όλα. Και αυτό γιατί σε κάποιο σημείο της τοποθέτησής του είπε ότι περιμένει και άλλα στοιχεία από τον IRS, οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ, και τα οποία θα τα έχει IRS. Yes. Ναι. Και γι' αυτό δεν έχει καταθέσει και με την τυπική διαδικασία το πόθεν έσχες, γιατί διαφορετικά δυσκολεύομαι να
ομιλία στη Θεσσαλονίκη. Γιατί, θα σας πω γιατί εδώ υπάρχουν και σχόλια της τελευταίας στιγμής, τώρα πριν από λίγο, αλλά θα σας τα πω. Το τρίτο σημείο το οποίο Till next time, then. αναρωτιούνται πια στη Νέα Δημοκρατία, βλέποντας αυτό το οποίο κατέθεσε ο κ. Κασελάκης, είναι αν διάγει πολυτελή δύο μετανικά ή διαφορετικά κάτι κρύβει. Αυτό το συμπέρασμα προφανώς εξάγεται από τα νούμερα τα οποία παρουσιάζονται, τα οποία σύμφωνα με τις αναλύσεις των στελεχών Oh, I'll have her hide when she gets back. Oh, sorry. I was leagues away. How can I help you? If you're after something from the storehouse, it's actually my wife you'll want to talk to. She will have to charge you for the goods, though. Not that we'd fleece you or anything. It's just, you know, needs must. I understand. Saying that, she might not be able to get anything down for you for a bit. Ah, right. She's got her hands full with the inventory, you see. It should have been my daughter's job, really, but the willful little Rill's decided to make herself scarce. The heavens only know where that girl's got to. If you'd like me to keep an eye out for her. Oh, no. I couldn't ask that of an outsider. Could I? You wouldn't mind? Of course not. She won't have gone far, will she? I hope not. But I've scoured the entire village for her and come up empty-handed. Can't help thinking she might have gone on another one of her little adventures. Ah, a free spirit is she? Aye, that she is. Can't get her to sit still. Especially once she heard you lot were on your way. Outsiders! Should have said a little lies like up. But if she wanted to watch you arrive, she'd have made for the low gate where you first came in. The guard there might have spotted her. Maybe you could ask him. Ruka, her name is. All right. I'll let you know if I find her. Try not to worry. Delius, father of the family, η κόρη του μου, η Ρούκα, ανέβησε έτσι μόνο και Hear me, my ancestors. Excuse me. You haven't seen the storekeeper's daughter, Πρώτη have μέρα you? να την υποβάλει, να την καταθέσει. Ruka. I have, as it happens. She went out through the gate not long ago. Out of the village? Alone? Aye, she does it all the time. There's a path off to the left which leads down to the river. Nice little spot, that. As safe as you like. The beasts of the mountain don't dare come so close to the village. That's where she'll be. Go and have a look if you don't believe me. I will. Search for Ruka by the riverside. This must be the path. It's you! I've been looking everywhere for you. You must be Ruka. You know my name? Can you lot read minds?
Your father asked me to keep an eye out for you. You left without telling him where you were going. He was worried. But I went to look for you. Well, now you found me. What do you say we head back to the village and let your father know you're safe? All right. And on the way home, you can tell me all about the world beyond the wall. I want to know everything. Everything might be a stretch. Thank you for bringing her home. And sorry for the trouble. Oh, no. It was a pleasure. Daddy, did you know that there are villages 10 times as big as Haven in the outside world? 10 times! Cities, they call them. And in these cities, they have great big walls and towers and castles. Oh, to think I was worried. You can tell me all about the outside world later, Sweet Pea. Now go and help your mum with the stores. All right. Thanks for putting up with her questions. She has a lot of them. One of the big ones being, what are the people beyond the wall like? Reckon you've made a good first impression? Are we the only one she's ever met? Now you are. The rest of the world can't know we're here, so we'll have to be very careful who we're letting in and out. A few of us might make the occasional trip to shore for supplies, but for the most part, we'll make do with what we've got, including what the old Northerners left us. Yes. You built on top of the old ruins, didn't you? Well, they make for fine foundations. Their masons clearly knew what they were doing. That's one thing we don't have to worry about. Oh, it's everything else that's the problem. Medicines, metals for tool making, anything like that. We have to dress up as travelling merchants and make a trip to the outside and pray to every cloud in the heavens that nobody sees through us. Which explains why you need Gil. Aye. And now Rook is back, my wife should be free to assist you with any potential purchases. So please, do make good use of our stores, because we fully intend to make good use of your coin. I'll be sure to keep my purse strings loose. Στενός φίλος της κόρης της. Όταν η ίδια η κόρη έμαθε ποιος είναι, πραγματικά έπεσε από τα σύλλογα. Ο 37χρονος ήταν από τους πρώτους που πήγαν να συμπαρασταθούν στην οικογένεια. It's a pity nothing but the foundations were left standing. The whole storehouse made of stone would make it a lot easier to keep our supplies in good nick. Thanks for bringing me daughter back. I don't grudge her looking for adventure, but she's got to pull her weight like the rest of us. Anyway, now we've got the inventory done, I can attend to my own tasks, like seeing to our visitors' needs. So, what's the route you wanted? I will have to charge you. Well, if you're sure you need it. Φαίνεται λοιπόν ότι όλα εκεί οδηγούν. Ράνια, την υπόθεση τη χειρίζεται μαζί με το λιμενικό και η αστυνομία παρακολουθεί ποιες είναι οι εξελίξεις. Μάλιστα πήραμε πράγματα από την Σωρό, κατάφεραν παρά το γεγονός ότι ήταν σε προχωρημένη σύντηση. Συγγνώμη. Ήταν και πολλές μέρες
βάση δεδομένων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι ένα άτομο το οποίο δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις ελληνικές αρχές. Επίσης, τώρα περιμένω τα αποτελέσματα από το γενετικό υλικό. Φαίνεται ότι σε 2 ημέρες θα βγουν τα αποτελέσματα. Με αυτό. Τώρα ολοκληρώθηκε και η ιατροδικαστική εξέταση. Όλες τις προηγούμενες μέρες αναφέραμε ότι υπάρχει ένα τατουάζ που έδιναν βάρος οι αρχές. Τελικά δεν υπάρχει τατουάζ, αλλά στο σώμα του, έτσι όπως είχε τυλιχθεί το σκηνή και το βαρύδι των 10 κιλών, είχε μείνει ένα σημάδι τελικά. Αυτό νομίζω, Μαρίνα, είναι και το βασικό στοιχείο, έτσι, ότι το δυσορός βρέθηκε με έναν δίσκο άρσης βαρών δεμένο στο πόδι. Δηλαδή κάποιος ήθελε να κρατήσει αυτό τον άνθρωπο στο νερό. Και στο νερό. Ακριβώς. Αυτό όμως δεν έγινε και τώρα αυτό που περιμένουν οι αρχές είναι τα αποτελέσματα από το γενετικό υλικό. Εάν έχει δηλωθεί κάποια εξαφάνιση, δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, ενώ δεν αποκλείουν ότι έχει γίνει μέσα στην θάλασσα και εκεί στη συνέχεια να προσπάθησαν να εξαφανίσουν τον άτυχο άντρα που μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει ταυτοποιηθεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Στο νοσοκομείο συνεχίζει να νοσηλεύεται μετά τον This is all we can pay. της μητέρας του, το 3 ετών κοριτσάκι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το παιδί με εμφανή τα σημάδια και το σώμα του από τα χτυπήματα. Όταν θα βγει, θα μείνει με τη γιαγιά του, ενώ πλέον διεκδικεί την επιμέλειά του και ο βιολογικός του πατέρας. Το Μέγκα μίλησε η 20χρονη μητέρα του κοριτσιού, η οποία είπε ότι δεν είχε αντιληφθεί όσα φρικτά συνέβαιναν. Hey, we can use that. Τα σημάδια της κακοποίησης στο κεφάλι και το κορμάκι του 3χρονου κοριτσιού προκαλούν σοκ και οργή. This is all we can pay. Της μητέρας του, ο οποίος προφυλακίστηκε για το βάναυσο ξυλογαρμό του μωρού, αρνήθηκε ότι το ξυλοκοπούσε. Hey, we can use that. Οι μόλοβες προκλήθηκαν από πτώση του μικρού κοριτσιού στο μπάνιο. Του λέει η μικρή χτύπησε άμεξη το κεφάλι. Έλα γρήγορα σπίτι, γιατί μου λέει είναι σοβαρό. This is all we can pay. Προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τον παππού της τρίχρονης για να μην λιθάρει τον κατηγορούμενο. Στο Μέγκα και στην απεσταλμένη του live news στην Κρήτη, η Ρία Τσοχαντάρη μιλάει η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού, η οποία αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της, αλλά και ο βιολογικός πατέρας που πλέον διεκδικεί την επιμέλεια της κόρης του. Όλοι θα ήθελαν αυτό το παιδάκι. May it serve you well. I'll be here. What do you think that she... Δεν μοιάζει τίποτα άλλο, ούτε οι σχέσεις, ούτε τίποτα. Πάει μόνο τη μικρή θέλω, δηλαδή αν δεν είμαι με τη μικρή, για ποιο λόγο να ζω. Δεν είχε αντιληφθεί όσο φρύχτα περνούσε η κόρη της, οπότε την άφηνε μόνη με τους σύντροφό της, καθώς είχε δει στο παλμί και απίστωσαν ότι το παιδί έφερε και παλιότερα πράγματα. Where things are as pale as ghosts. Αποκαλύφθηκε την περασμένη Παρασκευή όταν η Φρόντισα τηλεφώνησε στην άμεση δράση για να ενημερώσει για τα επίγοντα κλάματα του παιδιού. Εδώ και ένα μήνα περίπου άκουγα τον άντρα να δέρνει και να χτυπάει ένα άτομο. Κατάλαβα πως το θύμα της κακοποίησης ήταν το παιδί. Μάλιστα είχε και σημάδια στο στόμα, σαν κάποιος να του το έκλεινε. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο διαμέρισμα του 23χρονου, αλλά και το κοριτσάκι που έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης. There's a pair of ships just up ahead. Ships? But are we not still leagues from the shore?
κανονικά έχει στείλει και ο FBI μήνυμα σε όλα τα ξενοδοχεία στους συνεργάτες τους ότι η διαμέρισμα της πελάτης είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Τον λόγο έχει τώρα το Γερμανικό Ταμείο Ταξιδιωτικής Ασφάλειας, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 2021. Σε περίπτωση χρεοκοπίας κάποιας εταιρείας φροντίζει για την επιστροφή των προκαταβολών και αν χρειαστεί τον επαναπατρισμό. Άπια στο όνειρο θα είναι για πολλούς φέτος ένας νησιωτικός προορισμός για διακοπές, καθώς εκτός από το κόστος διαμονής και διατροφής που έχει εκτιναχθεί και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν αυξηθεί ακόμη και κατά 40%. Μάλιστα, οι ακτοπλόοι ανέβασαν το κόστος του εισιτηρίου μέσα σε έναν χρόνο 3 φορές. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δείτε ενδεικτικές τιμές που θα πληρώσει μια οικογένεια για να πάει με το αυτοκίνητό της στα νησιά του Αργοσαρονικού. 3 φορές ανατιμήθηκαν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσα σε ένα χρόνο. Με τελευταία, μετά το Πάσχα και πριν από λίγες ημέρες, οι συνολικές αυξήσεις σε κάποιους προορισμούς φτάνουν και το 40%. Και το ταξίδι με πλοίο μοιάζει για πολλούς όνειρο θερινής νυχτός. Έχω ανέβει επικινδύνος. Πάρα πολύ ακριβά. Για την κοντινή Ύδρα, 37 ναυτικά μίλια από τον Πειραιά, η οικογένεια με 2 παιδιά άνω των 10 ετών θα πρέπει να πληρώσει 320 ευρώ μετεπιστροφής, ενώ ένα μήνα πριν το κόστος ήταν 296 ευρώ. Εγώ απολύσαμε από την Ύδρα. Είναι λίγο τσιμπημένες η αλήθεια είναι τώρα. Για τα Χανιά, απόσταση 150 ναυτικών μιλίων, τριπλάσια από το νησί του Αργοσαρονικού. Το κόστος της οικογένειας με καμπίνα και αυτοκίνητο μετεπιστροφής είναι 522 ευρώ. Κάθε χρόνο και ακριβότερα, δυστυχώς. Από 10 έως 40% ακριβότερα θα πληρώσουν οι ταξιδιώτες τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια φέτος σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι, επιβαρύνοντας περισσότερο τους οικογενειακούς προπολογισμούς. Είχε ανέβει τουλάχιστον 30%, 40% παραπάνω. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι πήγαινα στα Δωδεκάνησα και εκεί που ήταν δηλαδή 40 ευρώ το εισιτήριο έχει φτάσει στα 100 ευρώ. Ένα ζευγάρι θα χρειαστεί να καταβάλει ακόμα και το μισό κατώτατο μισθό μόνο για το ταξίδι. Για την Πάρο, από τον Πειραιά θα πληρώσει μετεπιστροφής μαζί με το αυτοκίνητο 432 ευρώ. Αντίστοιχα για την Άξο 440 ευρώ, για την Χίο 404 ευρώ, ενώ για την Ρόδο 664 ευρώ. Κάποια νησιά όπως Κυκλάδες είναι πανάκριβα και εκεί είναι αδικαιολόγητη η τιμή. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να θέλει να πάει σε Σύρο και να χρειάζεται να πληρώσει παραδείγματος χάρη 100 ευρώ μόνο να πάρει. Είναι πιο φθηνό το αεροπλάνο παρά να πάρει με το καράβι. Οι τιμές είναι σε δυσθεώρατα επίπεδα πλέον. Είναι πραγματικά συγκρίσιμα τα κόστη του να πας σε ένα μακρινό ελληνικό νησί όπως η Ρόδος ή η Κάρπαθος σε σχέση με το να ταξιδέψεις οδικός με το αυτοκίνητό σου στην Ιταλία και αυτό πλέον καθιστά λυπηρή την κατάσταση αυτή. Αρκετά έχουν ανέβει, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Φορείς της αγοράς εκτιμούν ότι Ιούλιο και Αύγουστο θα σημειωθούν και νέες ανατιμήσεις σε αρκετούς προορισμούς. Μια προσδόκητη εξέλιξη είχαμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα, καθώς στέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού της Τουρκίας και εκπρόσωπος της χώρας στην UNESCO δήλωσε, Ανδρέα Ρομπόπουλε, πως δεν είναι σε γνώση της Τουρκίας έγγραφο φιρμάνι που να νομιμοποιεί την αγορά των γλυπτών. Όντως θα είναι η κυρία Μπός, όντως στην UNESCO. Μεταξύ άλλων θεμάτων αναφέρθηκε και στα γλυπτά του Παρθενώνα, λέγοντας πως δεν υπάρχει στην αντίληψή μας ένα τέτοιο έγγραφο. Όπως είναι γνωστό, κυκλοφορεί μόνο μια ιταλική μετάφραση αυτού του φιρμανιού. Δεν υπάρχει το γνήσιο. Το σημαντικό είναι ότι έρχεται από την Τουρκία αυτό και πρέπει να σημειώσουμε κάτι, Ράνια. Όπως θα θυμάσαι, όταν επισκέφθηκε ο κ. Μετιστάκη στην Άγκυρα, είχαμε πει ότι ήταν σε εξέλιξη και μια διαδικασία παράλληλα επιστροφής Οθωμανικών κειμενίων από την Ελλάδα, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή αρχαιοκάπηλων που συλλήφθηκαν στην Ελλάδα. Φαίνεται πως η συνεργασία σε αυτό το τομέα εξελίσσεται. Παράλληλα, πρέπει να σου πω ότι ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας επισκέφθηκε τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης μόλις προχθές και είπε ότι θα ήθελε να τη δει να επαναλειτουργεί. Βέβαια, ένα άλλο θέμα είναι υπό ποιους όρους θα γίνει αυτό. Αν θα είναι πριν το καθεστώς πριν. Περίεργα πράγματα, Ανδρέα. Περίεργα. Ακριβώς. Φαίνεται ότι τα θέματα χαμηλής πολιτικής εξελίσσονται. Αυτά δεν είναι χαμηλής πολιτικής για μας. Κανένα από τα δύο. Αλλά για την Τουρκία, εγώ θα έλεγα ότι αυτά είναι ανώδυνα θέματα. Πρέπει να σου πω ότι η Τουρκία τελευταία χρόνια έχει καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια στο θέμα, ειδικά των κοιμηλίων των αρχαίων και έχουν επιστραφεί πάρα πολλά και στην Τουρκία. Και έτσι σε αυτό το πλαίσιο το κόστος θα έλεγα ότι είναι πολύ μικρό για τον Ταγί Ερντογάν. Έτσι είναι εύκολο να προχωρήσει τέτοια θέματα. Το θέμα είναι αν θα υπάρξει. Τι θα θέλει να πάρει, δεν ξέρουμε όλα αυτά. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Την καταστροφή
πυραυλικού συστήματος σε ρωσικό έδαφος με όπλα που τους προμήθευσαν οι δυτικοί συμμαχοί τους, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Πρόκειται για το πρώτο χτύπημα με δυτικά όπλα εντός της Ρωσίας, μετά την άδεια που έδωσε η Ουάσιγκτον στο Κίεβο να χρησιμοποιεί αμερικανικά όπλα για την άμυνα του Χαρκόβου. Περισσότερα θα μας πει η Αναστασία Μπαλέσδροβα. Πράγματι, Ράνια, με αυτή τη φωτογραφία που βλέπουμε, την οποία συνόδευσε με την ανάρτηση «Καίγεται όμορφα», είναι ένα ρωσικό S-300 σε ρωσικό έδαφος. Οι πρώτες μέρες μετά την άδεια χρήσης δυτικών όπλων σε εχθρικό έδαφος της Ουκρανής Υπουργού Ιρίνα Βερεστούκ, το Κίεβο ανακοίνωσε ότι χρησιμοποίησε όπλα που του προμήθευσε η Δύση για να χτυπήσει μέσα στη Ρωσία. Λίγη ώρα μετά αυτή η ανάρτηση εξαφανίστηκε, αλλά κυκλοφόρησε αυτό το βίντεο σε κανάλια του Telegram Ρώσων πολεμικών ανταποκριτών που δείχνουν το φλεγόμενο πυραυλικό σύστημα. Το χτύπημα έγινε μία μέρα μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον ότι επιτρέπει στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί αμερικανικά όπλα εντός της Ρωσίας, όπως είπες όμως μόνο για την άμυνα του Χαρκόβου. Μέχρι στιγμής βέβαια δεν ξέρουμε αν χτύπησαν με αμερικανικό Τι σύστημα ήταν αυτό, Αναστασία, ξέρουμε? Συγγνώμη. Μάλλον ήταν σύστημα που χρησιμοποιεί πυράβλους μεσαίωβελληνικούς. Δεν έχουν δικαίωμα οι Ουκρανοί να χρησιμοποιούν αμερικανικούς πυράβλους μεγαλοβελληνικούς για να χτυπούν στόχους μέσα στη Ρωσία. Σε ευχαριστώ πολύ. Στο πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς αυξάνονται οι πιέσεις και στις δύο πλευρές για να συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός, διαδικασία που αποδεικνύεται μέχρι στιγμής εξαιρετικά δύσκολη. Στο Ισραήλ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δέχεται απειλές σε καθημερινή βάση από τους ακροδεξιούς εταίρους του πως θα ρίξουν την κυβέρνηση αν τερματιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Στο στόχαστρο του Ισραηλινού στρατού μπαίνει ο προσφυγικός καταβλισμός Μπουρέις στην κεντρική Γάζα. Κτίρια ισοπεδώνονται. Το προσωπικό δίνει μάχη με ανύπαρκτα μέσα για να σώσει δεκάδες τραυματίες. كان بنك الأهداف طبعا شايفين انتم كلهم أطفال أغلبهم وناس بريئة يعني ما فيش معهم. Το τελευταίο 24ωρο τουλάχιστον 70 άμαχοι σκοτώθηκαν και 180 τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμούς των Ισραηλινών δυνάμεων από άκρη σ' άκρη στη Γάζα. Τα περισσότερα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά, όπως μεταδίδουν αραβικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ακόμη 4 ομήρων της Χαμάς στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί απήχθησαν από 2 קיבוץ στις 7 Οκτωβρίου. זה קרה לפני מספר חודשים, זה קרה בח'אן יונס, הם היו יחד, כוחותינו פעלו בזמן הזה בנסיבות האירוע המפורט. Ο Ισραηλινός στρατός εκτιμά πως περίπου 80 όμηροι της Χαμάς είναι ακόμη ζωντανοί επί συνόλου 120. Στο Τελαβίβ διαδηλωτές μπήκαν σε κλουβιά μπροστά από την Αμερικανική πρεσβεία. Κάλεσαν τον Τζο Μπάιντεν να πιέσει περισσότερο τον Νετανιάχου για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. הוא רצח את המשפחה שלי בהתנהגות שלו, הוא רוצח את החטופים בהתנהגות שלו. Σε συνέντευξη στο περιοδικό Time, ο Τζο Μπάιντεν είπε, εμέσως πριν σαφώς, πως ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου χρονοτριβεί να πει το ναι σε κατάπαυση του πυρός, επειδή παλεύει για την πολιτική του επιβίωση. Υπάρχει κάθε λόγος για να εξάγουμε αυτό το συμπέρασμα. Οι ακροδεξιοί εταίροι του Νετανιάχου απειλούν καθημερινά πως θα ρίξουν την κυβέρνησή του αν τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Στα δικά μας και πάλι ένα νέο ζήτημα φαίνεται ότι απασχολεί την κυβέρνηση. Είναι μαζί μου στο στούντιο Νίκος Φιλιππίδης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το θέμα αφορά το τέλος που πληρώνουμε όλοι υπέρ της ΕΡΤ μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι καθαρό αν έχει εισπραχθεί. Ναι, υπάρχουν αρκετά κενά. Και υπάρχουν αρκετά κενά και μάλιστα σε ένα διάστημα που όλοι από το ειστέρημά μας δυσκολευτήκαμε, αλλά το πληρώσαμε. Οι περισσότεροι λογαριασμούς του ρεύματος. Ποιος να μην εισπράξει χρήματα τα οποία είναι υπέρ του για τον ίδιο? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Ας απαντήσει όμως στους ορκωτούς ελεκτές ΣΕΡΤ. Πάμε να δούμε λίγο ακριβώς τι έχει γίνει με την υπόθεση αυτή. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για το περίπου 3 ευρώ, το οποίο ισχύει από την ΕΡΤ και μετά. Οι 3 ευρώ ανά μήνα, ανά καταναλωτή. Η ΕΡΤ έχει υπολογίσει ότι αυτό θα μπορούσε να της φέρει 190 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στα ταμεία της. Πάμε να δούμε τώρα τι έγραψαν οι ορκωτοί ελεκτές και το οποίο φαίνεται ότι εδώ η αποκάλυψη ήταν από τον οικονομικό ταχυδρόμο την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε την παρατήρηση των ορκωτών ελεκτών στον ισολογισμό της ΕΡΤ, όπου γράφει ξεκάθαρα και διατηρεί επιφύλαξη σε σχέση με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, καθώς όπως λέει τα 190,7 εκατομμύρια ευρώ έχει πάρει πρόβλεψη ότι μπορεί
εισπράξει δηλαδή. Όλα. 51,4. 51,4. Αλλά πάλι υπάρχει κενό. Λέει ότι είναι μικρή γιατί φαίνεται ότι δεν έχει εισπραχθεί 122 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολύ μεγάλο ποσό, 122 εκατομμύρια ευρώ, και βέβαια δημιουργούν ερωτήματα. Ερωτήματα πρώτα απ' όλα, τι έχει κάνει ακριβώς η διοίκηση της ΕΡΤ? Ευθύνεται τη διοίκηση της ΕΡΤ? Ευθύνονται οι ενεργειακές εταιρείες? Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω πάντως. Για ποιο λόγο δεν αποδίδεται? Να μην πάρει τα χρήματα που θα τα γίνει για εκείνο. Ναι, οι ορκωτήλεκτες φαντάζομαι που έκαναν αυτή τη δουλειά, αν είχε εισπραχθεί θα έλεγαν ότι έχει εισπραχθεί. Ναι. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν γνωρίζει αν έχει εισπραχθεί τελικά. Το δεύτερο είναι για ποιο λόγο η διοίκηση της ΕΡΤ βγαίνει και ζητάει, όπως μάθαμε πριν από μερικούς μήνες, αύξηση του ανταποδοτικού τέλους στα 3,5 ευρώ, αν δεν έχει εισπράξει αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχει εισπράξει, και βέβαια μένει να μάθουμε και τι νομικές ενέργειες έχει κάνει. Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Στις 100 πιο επιδραστικές εταιρείες του κόσμου κατατάσσει το περιοδικό Time την Lambda Development με το έργο του ελληνικού να αναφέρει το έργο αστικής αποκατάστασης στην Ευρώπη. Το διεθνούς εταιρείας αμερικανικό περιοδικό Time κατατάσσει τη Lambda Development. The quickest route to the surge is due east, past the second galley. Shula, how did these ships come to be here? What do you imagine happens when an icon of water gets angry? Really, brother, did you have to ask? This trail only leads deeper into the forest. We should head back.
No, I still haven't mended the bridge. And I never bloody will if people don't leave me to my work. We won't find Walius this way. The sea lies behind us. Time to fight. This one. Αυτό που ονειρευτήκατε αναθέτει μάρκα απευθυνόμενη στον κόσμο της Γερμανικής. Ma no, abbiamo avuto delle opportuni anche di struttura bellissimo. Nel Napoli smentito numero del campo non giocavo dritto e va bene nella rialexito e nea politica che come caro tu io dopo Cristiano Ronaldo to dirti a segnare. Sappiamo sbagliare banalmente che non c'è poi ho colmato su una cosa che si deve vedere. Questo non posso dire, ho notato che c'è di togliere. Se conta la schifo. Congratulations, very sure. Success of all of your goals. Thank you this year. Out of hard work in the academy, and I think that this is the future of the teams, and it's very good for the country. In all seriousness, you must be hugely proud of the senior team in winning the Europa League, first European try. Yeah, but it was good, and we deserved it because we played with big teams, with Aston Villa. Possono regalarsi proprio con le foto di pasta di perché sono per adesso abbiamo salvato quasi per Stefano. Parlo che si fa per il nostro resto io
της αγώνας στους τελικούς, αλλά και ο Σινέρ που θα είναι το νέο νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη. Αποσύρθηκε το Έχουμε τώρα για τους τελικούς της Stickman Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που ξεκινούν αύριο και εκεί οι προπονητές των νεολαίων βρίσκονται σήμερα στους εκπροσώπους. Και τώρα οι δυο τους ο πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός, ο κυπελούχος και κυρίαρχος τα προηγούμενα χρόνια στην Basket League Ολυμπιακός, παρατάσσονται την Τετάρτη στο Μαρούσι για τον πρώτο από τους τελικούς των τελικών στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είμαστε πρωταθλητές της Ευρώπης, αλλά θέλουμε να καθιερωθούμε και στην Ελλάδα. Γνωρίζοντας ο Ολυμπιακός τα τελευταία 2 χρόνια έχει κρατήσει 2 συνεχόμενους τίτλους. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Θα είναι μια σκληρή σειρά τελικών, όπως έχουμε δει στο παρελθόν. 2 από τις 3 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης θα παίξουν, είναι ένα ντέρμπι. Ελπίζω όλοι να μιλάνε μετά τα παιχνίδια για το άθλημα του μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός έχει εξίσου υψηλό κίνητρο. Εφόσον κατακτήσει τον τίτλο, εδραιώνει την πρωτοκαθεδρία του στην Ελλάδα και αμβλύνει τις εντυπώσεις από την παρουσία στο Final Four της Ευρωλίγκας. Και μια χρονιά όταν τελειώνει με νίκη είναι πάντα πιο όμορφη, οπότε θέλουμε να τελειώσουμε με νίκη, να είμαστε οι τελευταίοι νικητές. Έχουμε χάσει το φαν και αν υποτεθεί ότι είχαμε μια υπεροπλία κατά την κοινή γνώμη σε αυτή τη θέση, αυτή τη στιγμή έχει εξαφανιστεί, οπότε χρειαζόμαστε πολύ καλή ομαδική δουλειά. Η Βάσο Τσαρούχα θα είναι μέλος της διαιτητικής πλειάδας την Παρασκευή στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς απορρίφθηκε έτοιμο του Παναθηναϊκού για εξαίρεσή της από τους τελικούς. Στα άλλα σπορ με την πολυπληθέστερη σύνθεση στην ιστορία της, η εθνική ομάδα του Στίβου θα λάβει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης. Στη Μάλτα όλα είναι έτοιμα για το Final Four του Πόρτου. Tonberries, foul creatures consumed by their hatred for everyone and everything. Everything, save sharp knives, it seems. That's better. Θα είναι δύσκολο να πλησιάσουμε. Ωραία Final Four για τον Ολυμπιακό στο Πόλο. Αύριο το βράδυ στις 10 οι ερυθρόλευκοι καλούνται να νικήσουν την πρωταθλήτρια Ευρώπης Προρέγκο για να προκριθούν στον τελικό του Champions League. Τους έχουμε αντιμετωπίσει 2 φορές φέτος και να παιχνίδι στις λεπτομέρειες και θεωρώ ότι μπορούμε να πάρουμε την συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο handball ο Ολυμπιακός επικράτησε 25-23. Ζάεκ και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος. Αυτές ήταν οι εθνικές θέσεις όπως τις κατέγραψε το Μέγκα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Γιάννη Καλιάνο. Αμέσως μετά η γη της Ελιάς στις 11 παρα 10 τον Αύριο. On the PGA Tour, playing great golf in the Memorial Course. Over here! Get him! This one. Really?
I needed that. Χαμηλά του μπάνα, ενώ το περίπτωμα πληρώνεται, η ισιότητα προσθέτει άλλη μια υποσχετική εμφάνιση. Και στην φύγη της πορείας, το ρολάκι νερός, ενώ το 606 πλήρωσε 40 λεπτά, θα παίρνουν στην ποταμό μας, ενώ με 606 πλήρωσε σε κάτι περισσότερο από μία ώρα, σε δόκιμες, αρκετά από πρόσωπα, κάτω από το υπολογισμό περίπτωση του παγκόσμια κατάσταση θα είναι παρούσα στο ρευοκροϊκό, στα υπηρετικά, στα ρευοκροϊκά μεγάλη. I can smell the sea. It's not far now. Τι έγινε? Ζέστη, ναι, εγώ το είχα βάλει λίγο. Τα απόγευμα να το βάζω και λίγο το βράδυ. Δεν γίνεται. Τι να φτιάχνει, αυτό δεν το ξέρει. Τι έπαθε. Τι, δεν το ξέρει να το βάλει στο κρύο. Ο Θείος δεν το ξέρει. Μη ο Θείος το ξέρει. Τώρα όταν είναι θα το βάλω εγώ, πες μου να έρθω να το φτιάξω εγώ. Όταν είναι και το βάλεις πρέπει να το δείξω εγώ. Δεν το έχει καθαρίσει. Έρχεται αυτό, τεχνικός δεν έρχεται, αυτός ο ειδικός. Εμένα είναι καινούριο, δεν έχει τώρα ακόμα τέτοιο, είναι καινούριο. Αλλά αυτό θέλει, μετά από κάποιο, αυτό θέλει ένα καθάρισμα στα φίλτρα. Έρχεται αυτός, ο ψυκτικός μου, αυτός και τα καθαρίζει. Ναι. Τώρα δεν το βάζεις καθόλου. Ναι, εδώ στο κρύο λέω, όχι, άμα δεν, να το δείξω εγώ. Άμα δεν, να το δείξω. Αλλά τώρα δεν, αφού κάνει ζέστη, δεν είναι. Τι. Πόσο καιρό έχει να καθαριστεί. Καινούργια, δεν είναι πολύ. Εντάξει, δεν είναι. Άρα δεν είναι πολύ παλιό, είναι παλιό. Εντάξει. Ήταν δηλαδή όταν στο έδωσε ο Βασίλης ήταν μεταχειρισμένο. Μεταχειρισμένο, εντάξει. Όταν είχε έρθει αυτός που στάβαλε, δεν τους έκανε καθάρισμα. Τότε που είχε έρθει αυτός ο τεχνικός που έκανε την εγκατάσταση, δεν σου βάλε, δεν το καθάρισε. Κοίτα, άμα είναι και βρώμικα, μυρίζει κιόλας ο αέρας που βγάζει. Ναι, μυρίζει κιόλας, άμα είναι βρώμικα τα φίλτρα. Εντάξει, ναι. Πιο πολύ για το ζεστό, ναι μωρέ, εντάξει.
Ναι, αφού μπράβο μετά είπες, ναι. Με καλά Σεπτέμβρη πόσο να βάλεις, εντάξει. Ναι. Έφαγες. Τώρα για βράδυ όχι ακόμα. Το τσάι. Κάτσε να πιάσω και το νερό μετά. Να τα πούμε, ναι, καλή θα είναι, καλό βράδυ. Γάλα δεν θες, Γάλα. Τα έδωσα του τέτοιου κάτω. Τα έδωσα του Ναζίρ κάτω. Αφού μου είπες ότι δεν θες. Αύριο. Εντάξει. Αύριο, εντάξει, αύριο. Αφού κάθε μέρα φέρνω, σιγά. The Arc de Triomphe is one of the most famous monuments in Paris with the Olympics just outside, I should say, 2 months away. How nice the sun is finally. Το βραδινό μας πρόγραμμα, εμείς βλέπουμε μια πανοραμική Παρίσι. 21 λεπτά απομένουν μέχρι να ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ps5 και τον How will we reach the surge? We'll follow the coastline north. There's a bridge that'll take us across to the Cape. You don't want to go down there. Trust me. Do I even want to ask why? Gente, freedom.
Το απολαμβάνω πάρα πολύ. Αλλά για εμένα το να φωτογραφίσω με κάμερας είναι κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Συνήθως και έτσι το με τις φόρες μου. Might I inquire about the ray of light? It's what prevents the surge from being reclaimed by the sea. And Dwalius by his people. It's surrounded. Over here! Ogle, kill! Είναι μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Αν προκριθούμε στους ολυμπιακούς αγώνες, είναι κάτι που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην άκρη του μυαλού μου, το σκέφτομαι πάρα πολύ. Γιατί το να αγωνίζει ήδη σε ένα Grand Slam, σε τρίτο γύρο, είναι επίσης ονειρικό επίτευγμα. Ήταν πραγματικά όμορφο το να δω το πόσο καλά συνεργαστήκαμε και δώσαμε ο ένας τον άλλον την ενέργεια και αυτή την έγκριση. Πόσο προπονείσαι, γιατί παίζεις διπλό, μεικτό διπλό, ποιος είναι ο λόγος που παίζεις όλα αυτά τα παιχνίδια?
επιτρέπει και άλλη επιδράση με το παιχνίδι μου, αλλά και να το ερωτευτώ κατά κάποιο τρόπο λίγο περισσότερο. Είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή ο Στέφανος Τσιτσιπάς και είναι και στο τρίτο γύρο των διπλών με τον αδερφό του, τον Πέτρο. Πήραν την νίκη επί των Ντόντικ και Κράιτσεκ των περσινών νικητών. 2-1 σετ. Είναι οικογενειακή υπόθεση των για τον Τσιτσιπά, τον Στέφανο. We just showed the pictures of after, so they won this match against Krajicek, Austin Krajicek and Ivan Dodig. And before that, we showed their father, and he was hugging their mother. And that doesn't happen when Stefanos wins singles matches, but it seemed that when they won a doubles match, they was hugging between the parents. So it's a family affair. It's so cool that he's doing Stefanos to his brother. But I think it helps his game so much. It's a relaxed environment. Still, he wants to win, but he's learning so many new things by playing doubles, which is important for his singles game, 100%. Yeah, Tim, he looks really happy on and off the court, and whenever he's happy, that reflects in his game as well. So he's doing the right thing, Tim. Yeah, definitely. I think there have been periods where Look how they're jumping down the stairs. holding hands. When there's been periods of time where this game has stagnated a little bit. There was a lot of talk about the backhand side and whether he could block the returns, chip the returns. But I think when you reflect on the short term, the way that he's played this clay court season, he won Monte Carlo again. He was in the final of Barcelona. So I think he's showed so much resilience out there, especially in that match against Arnaldi, where he was down a set and the break, and he said the spirit got me through that match to win it. 100%. His spirit is actually incredibly positive. He gets angry, gets frustrated sometimes, and in the past he's maybe even screamed at his boxer, his father, his coach. But there's an intensity about Stefanos that I've always loved. There's an intensity to get to the net, just like Mr. Henman would play on the clay. But as soon as he gets forehand, he's looking to come forwards, and that's so refreshing that the game is headed that way. On one hand, today it's not easy, so I love it. I always knew he was a bit of a romance man, because when we've done those interviews, Bobsy, and competitions, he's always sort of referred to romantic night on the beach in Greece or something. It's true. Αλλά πραγματικά είναι πραγματικότητα αυτό. Είναι μια αλήθεια αυτό. Γιατί όταν δείχνει αυτή την πλευρά του Too far, because when we come back, we will dig deeper into this match. Of course, Novak Djokovic had to pull out of the tournament, but we still have to talk about Alcaraz.
σύστημα αυξάνεται. Κάθε προπόνηση που κάνουν, κάθε μέρα που ξέρουμε εδώ στον Ολυμπιακό, όλο και καλύτερα. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα. Στον επόμενο γύρο που χρειάζομαι αυτή την τοπική εξεπένδυση στο Στέφανο. Τα παιχνίδια παίξαμε μαζί τους και τα κέρδισα όλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παίξω το 50%. Όμως ξέρω ότι ο Στέφανος παίζει εξαιρετικά, αλλά ξέρω από άποψη τακτικής τι πρέπει να κάνω στον αγώνα, το οποίο δεν πρόκειται να πω προφανώς, αλλά ξέρω τι πρέπει να κάνω σε αυτό το μάτς. Επιστρέψαμε στο court side του Roland Garros. Βλέπουμε εικόνες από την προπόνηση του Κάρλος Αλκαράθ. Πραγματικά δεν ξέρω τι έκανε στο γήπεδο. Δεν νομίζω να παίξανε πάντως μαζί λιγάκι. Σίγουρα τον έκανε να γελάσει. Well, we're having some technical problems. They're crossing over to Philippe Chapier with Mats and Alex, but I still have Tim here, which is great. Now, enough talk about John McEnroe. Yeah, it's about you now. The two of them, they faced each other so many times, and Carlos Alcaraz, he actually mentioned it in the press conference. I know exactly what I have to do against Stefanos Tsitsipas. Is he playing a little bit of mind games as well? Πιστεύεις ότι παίζει παιχνίδια του μυαλού ο Αλκαράθ όταν λέει ότι ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει για να κερδίσει? Εντάξει, η προϊστορία είναι υπέρ του Αλκαράθ, αυτό το είναι σίγουρο. Ο Tsitsipas είναι στο top 10 για πάρα πολύ καιρό. Και θα πρέπει όμως ο Στέφανος να δείξει στον Αλκαράθ ότι έχει τον τρόπο να έχει κι άλλο στοιχείο παιχνιδιού. Και βέβαια πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει το άθλημα, η συμπεριφορά, δηλαδή η νοοτροπία. Tim, I'm afraid I have to break the news. Your moment is over. We have the connection with Alex and Mats. Alex, we're just talking about Carlos Alcaraz knowing exactly how to play against Stefanos Tsitsipas, and we were thinking maybe it's mind games as well, that he said it so openly in the press conference. I know what to do. Do you think he really knows how to play against Stefanos? Yes, definitely. I mean, when you beat someone so many times... Πιστεύω ότι έχει αυτή την καθοδήγηση ο Αλκαράθ, ειδικά όταν έχεις κερδίσει έναν αθλητή τόσες πολλές φορές. Ξέρεις ποια τακτική πρέπει να ακολουθήσεις. Αλλά πρέπει να είσαι και ταπεινός. Γιατί το ότι ξέρεις τι πρέπει να κάνεις δεν σημαίνει ότι θα το καταφέρεις κιόλας. This year is totally the opposite. So even if they play in the same round, pretty much the same night and at the same moment, it's going to be a little bit different. So I'm thinking Σίγουρα θα υπάρχει διαφορά. And change something. And as Steve said, you need to show him from the very beginning that you are capable to do it at least once. Mats, remember last year? I mean, I'm sure Tsitsipas is going to be more awake than last year, because he said he took a couple of melatonin tablets because he couldn't sleep, and then he was really wobbly and, I don't know, a bit slow on the court. He was, yeah, but I think I'm agreeing with the boys here for sure. That it's got to be a mental effort. Σίγουρα θα χρειαστεί περισσότερη πνευματική προσπάθεια. Ο Αλκαράθ θα βγει έξω σαν μενόμενος τάβρος και θα προσπαθήσει να κυριαρχήσει από το πρώτο λεπτό. Ο Στέφανος απ' την άλλη θα πρέπει να εκμεταλλευτεί κάθε momentum που θα έχει στο παιχνίδι. I'm more in love than you maybe
of the keys of last year's encounter between Alcaraz and Tsitsipas was how exposed the Greek was on his second Ένα από τα κλειδιά της περσινής νίκης του Αλκαράθ κόντρα στον Τσιτσιπά ήταν το γεγονός της τοποθέτησης των δεύτερων σερβίς του Τσιτσιπάς. Μπορείτε να δείτε πόσο κοντά ήταν τα χτυπήματα του Στέφανου Τσιτσιπά στα δεύτερα σερβίς του. Αυτό εδώ το δεύτερο σερβίς ανοίγει στην ουσία την ευκαιρία στον Αλκαράθ να ξεκινήσει την επίθεσή του. It'll be interesting to see if this pattern of play repeats itself today, or if Tsitsipas is brave enough to add some variation and keep Alcaraz guessing. Great one there from the U team. You can see the players are down in the corridor. Stefanos Tsitsipas already ready, I think, to walk towards the entrance of Philippe Chatrier. Και βέβαια τώρα μεταφερόμαστε στο Φιλίπ Σατριέ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανεβαίνει τις σκάλες σιγά σιγά για να εισέλθει πρώτος στον αγωνιστικό χώρο του κεντρικού κόρτ του Ρολάν Γκαρός. Έρχεται στον αγωνιστικό χώρο του Φιλίπ Σατριέ. Και σιγά θα πάρει και ο Ισπανός ο Κάρλος Αλκαράθ. Έχει χάσει ποτέ παιχνίδι κόντρα στον Στέφανο Τσιτσιπά. Και εισέρχεται και ο Κάρλος Αλκαράθ και αποθεώνεται βέβαια. Σίγουρα πρέπει να παίξει πολύ βαθιά με τον backhand του ο Στέφανος. Αν θέλει να διεκδικήσει κάτι, να διεκδικήσει τη νίκη. Πρέπει να είναι μέσα στη βασική του γραμμή και να επιβληθεί πολλές φορές στα παιχνίδια του. Αν μείνει πολύ πίσω στη βασική του γραμμή, τότε ο Κάρλος μπορεί να εφαρμόσει πολύ τακτική σερβερ βόλεϊ. Εάν είναι παθητικός ο Κάρλος Αλκαράθ, τότε θα επιβληθεί στον Στέφανο Τσιτσιπά. Θα πρέπει να είναι πολύ επιθετικός ο Στέφανος. Do you have anything to add what Stefanos Tsitsipas has to do? Because Alex, I mean, the list is very long. You know, this is a moment where you have to have some serious guts to come in. Εδώ χρειάζεται κότσια μας, λέει ο Ασβιλάντερ. Πρέπει να πιέσεις τον εαυτό σου στο maximum. Για να παίξει ο Στέφανος το τένις, το καλύτερο τένις της ζωής του, για να μπορέσει να κερδίσει τον Αλκαράθ. It's weird that I'm saying that because I always say play within your ability, but this time, no. Okay, now we know what Stefanos Tsitsipas has to do if he wants to have a chance. At least the last word here, what's going to happen out there? Yeah, it's all those things. I agree. He's got to get outside his comfort zone, but θα πρέπει να βγει από τις οργανώσεις του Τσιτσιπάς, να παίξει πέρα από τα ωριά του. I think Alcaraz
καλή επιτυχία στον Στέφανο. Μακάρι να πάρει το εισιτήριο. Στο τέλος της βραδιάς να απολαύσετε τον αγώνα. Our partner organization, Play International. Coverage brought to you by Assets. Sound mind, sound body. Και πάλι μαζί φίλες και φίλοι του Eurosport στην αρένα Φιλίππου Σατζιέ. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει σε δευτερόλεπτα ο δεύτερος χρονικά. Προημιτελικός, στην κάτω πλευρά του ταμπλό των ανδρών. Το μάτι που θα δώσει τον αντίπαλο του Γιάννικ Σίνερ. Ο Γαλλός 6-2-6-4-7-6 τον Γκριγκόρ Δημητρόφ. Λίγο νωρίτερα είχε ενημερωθεί πως την ερχόμενη Δευτέρα θα γίνει ο πρώτος Ιταλός στην ιστορία που θα πατήσει στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Αυτό κλείδωσε μετά την αποχώρηση από το τουρνουά εξαιτίας του προβλήματος στο γόνατο Νόβακ Τζόκοβιτς. Στέφανος Τσιτσιπάς, Κάρλος Αλκαράθ για έκτη φορά. Αντίπαλοι, ο Αλκαράθ είναι από τους 9 υπόλοιπους της πρώτης δεκάδας αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια κατάταξη, ο μόνος παίκτης τον οποίο δεν έχει νικήσει ποτέ στην καριέρα του μέχρι τώρα ο Στέφανος. 5 ήττες σε εισάρτημες συναντήσεις τους. Είναι η τρίτη φορά που διεκδικούν πρόκριση σε Grand Slam. Η πρώτη τους αναμέτρηση στο US Open του 21, στον γύρο των 32, είχε κρυφθεί στο tie break του 5ου σετ. Νικητής ο Αλκαράθ, ο οποίος νίκησε 2-0 στη φάση των 16 του Masters του Μαϊάμι τον επόμενο χρόνο. Το 2022 συναντήθηκαν και στα προημιτελικά της Βαρκελόνης, νίκη για τον Ισπανό με 2-1. Στο ίδιο τουρνουά ένα χρόνο αργότερα διεκδίκησαν τον τίτλο με τον Αλκαράθ να τον κατακτά με 6-3-6-4. Λίγο πριν συναντηθούν εδώ, στο Φιλίπ Σατζιέ, όπως και φέτος και πέρυσι. Too slow.
Τσιτσιπά εδώ. You said before that the child is bound within the surge. But you've yet to tell us how we're meant to reach him. I trust we won't have to hold our breath. No. The surge wraps around the cape without engulfing it. If we continue to its tip, there is a path down to the seabed and the wave's origin. All right. It won't be the first dominant we've met at the bottom of the ocean. Της ξανά πάλι και τις δύο. Ναι. Και ξανά όλα πάλι. Το 16 μου αρέσει λίγο καλύτερα από το Reborn. Νομίζω ότι η στόχευση του Αλκαρά θα είναι και σήμερα ξεκάθαρη.
Είναι πολύ σημαντικά τα πρώτα σερβίς για τον Ps5 σήμερα. Μπορούν να απλοποιήσουν τα πράγματα εκεί τα οποία ο ίδιος έχει τις μπάλες στα χέρια. Πόσο το έχει ένα 20άρι. The Surge Missibio. Αυτό τώρα βγήκε 18 Απριλίου. Είναι πριν 2 μήνες, 1,5 μήνα πριν. It's not much further now. The path seems well kept. Do you and the villagers often come this way? Only me. Once every new moon without fail. It is my duty both as village elder and Walius's descendant. But surely no one blames you for what happened. Why should you bear the responsibility alone? You misunderstand. I do it because I want to show him that he isn't alone, and that there are still some of us who would see an end to his suffering. Suffering you will soon witness with your own eyes. The forest grows quickly here. Left unattended, the path would be reclaimed in a matter of moons. Does the light point the way to the child? It does indeed. Με 10 ώρες μικρό θα είναι. Look at all the droplets of water suspended in midair. Where they have remained untouched by time for 80 summers. It's not right. No, it's not. There, up ahead. Down in the center. Follow me. Το child. He's still primed. I'll never forget my first priming. The fear. And I was old enough to understand what was happening. One can only imagine how this poor child felt. He is the victim of an unforgivable sin, committed by people who saw him as nothing but a means to an end. He must be so frightened. Then I'll ease his burden. You don't mean? I'm not going to hurt him. Contrary to the tales, I don't go around killing dominants for no reason. What if I told you there was a way to remove Walius's icon? I tell you, you were a madman. It's hard to believe, I know. But it can be done. Though, it isn't without its risks. Part of the icon remains no matter what. So, it might still come to violence. I don't know. It
depends on the dominant. I've seen things end well, and I've seen things spiral out of control. But I do know one thing. If we turn our backs on this child, there will be no end to his suffering. And I think that's a worse fate than the alternative. Don't you? Κατάλαβε πόσο ξεχωριστός είναι ο Ισπανός και ασχολήθηκε αποκλειστικά με την εξέλιξή του. Very well. Do what you must. And whatever happens, I will own the consequences. Τον Ισπανό στα κόρτ, ας πετρουμένο στον κόσμο, πήρε και τον τίτλο εδώ πριν από 21 χρόνια. Don't be afraid, little one. Let me bear the weight. It's going to be all right. Is it done? I think so. I can feel the icon inside me. Something's wrong. Σε 19 μάτς. Καριέρα στο Ρολάν Φιγκαρό. He wasn't just afraid. He was angry. All right. Let's see what you've given me. The power of water is like a kind of button beneath. Απρόσεκτος ο Αγκαρά κάλυψε ταχύτατα την απόσταση από το βάθος του γκολ μέχρι το φιλέ. Cross swell. Εκεί είχε αρχικά υποχρεωθεί να βρεθεί για να διαχειριστεί το εξαιρετικό πρωτοσερβίς του Ps5. Δεν μπορεί όμως να περάσει το Βάλκαν. Serpent cry. Ταλότοχα βολέα από το Ps5, 40-0. Using English will deplete their title codes. Λάθος, 40-15. Σπάς τον 8ο Grand Slam προεξελικός. Παρίσι. Leviathan! Right, just an egg, but a formidable adversary nonetheless. Get him! Oh, look. It has friends. Nice try. This one.
Is everyone all right? He seems calmer now. You said Walius was frozen in time. Αυτό μαλάκα πότε θα βγει το Νοέμβριο, θα βγει το PS5 Pro. Θα πάω να το πάρω κατευθείαν, εννοείται. I don't know. He's never reacted to anything or anyone. Until now. The child has been bound for more than a century. If he has been conscious from the first, we must remove the seal at once. It's not that simple. I wish it were, but there's more to this tale. It would be better if I explained back at the village. I see. Then let's return before it gets dark. I'm sorry, Walius. I will make this right. Hello. So, part of Leviathan is inside you now, is it? Does it hurt? No. Not anymore, anyway. Good. Because I still have need of your strength. If you want to know the rest, we should head to the Witten Hall. Of course. Look, Dad, the trees rock. Do you think the same? Bastard things. When you've decided what you want, just let me know. I'll be here. Yes? It is said, victory belongs to the most obstinate. Words that ring quite true on this clay. Here, only those who can tame the surface and slide their way, trace after trace, can hope to leave an indelible mark. Welcome to Roland Garros.
Good tide to you. Πρώτη αλλαγή στις μπάτες. Τίποτα πάνω. 4-3 άκαρα. The child. You don't think he's... Τι ώρα πήγε? 10. To understand the spell which binds Walius, you must first know who we are and what drove my forebears to commit such an atrocity. This tapestry is our story, the one that brought us here. After generations of wandering, my people sought refuge in northeastern Stone, some 170 years ago. But in exchange for our safety, the Gregorian Church demanded we renounce our faith and branded us heretics when we could not. To be exterminated as a lesson to others. And so was it chronicled in the imperial histories, for anything less would have made the church seem weak. Yet a handful survived. The few who did fled north and west, and in doing so discovered two things that would forever shape our fates. The first was an old legend revealing how to make your very own mother crystal. I've heard that one before. Yes, yet it gave them new hope, however false. Our ancestors convinced themselves that they could recreate the divine if they could only find a strong enough heart. A living being capable of channeling torrents of ether. And the heavens provided. A dominant. Walius. They'd stumbled across a nostrum in an ancient ruin, which they believed could provoke a sudden outpouring of a creature's ether. They meant to enrage his eyes. Leviathan would have destroyed everything had our people not made their second important discovery. A means to stop time itself. Where did they find that? The Northerners had no such magics, or they would have used them. When our ancestors first arrived, the land was uninhabited, save for an old witch who lived on the highest peak. Her body had been consumed by the curse, a cruel payment for her long years of service to the Northern Thanes. So desperate were they to prevent the fall of Drake's Eye, they'd forced her to devise a spell to stop time. But Drake's Eye did fall. It did. When she finally perfected the necessary magics, it was already too late. As punishment for her failure, the Thanes exiled her to this forsaken place to live out the few days she had left. Knowing her suffering, our ancestors cared for her as best they could, and in return, she gifted them her spell. But even though she should die, her legacy might live on. So armed with both the knowledge of the ancients and the secrets of time, our ancestors settled upon an ambitious plan. They would create a new Mother Crystal and enchant it that it might endure for all eternity. Thus would our people's wandering, our suffering, finally end, and prosperity visit us once more. And all it would require was the sacrifice of a single child. A small price to pay, or so they believed. Another victim of man's blind reliance on the Mother Crystals. So we know the seal source. How do we break it and restore the flow of time? Do you recall the dome of light on top of the cliffs to the west? Inside lie the ruins of an old temple. It was there that the witch built the Ver,
A conduit of sorts that channels her remaining ether into the surge. But it's been a long time since anyone set foot in the place. And now, there are others who claim it as their own. Then we shall go prepared for a fight. That said, it may be best if one of us stays behind. You think the village could be in danger? We saw the ether flow from Wallius in all directions, but only encountered a single familiar. There will be more. And should even one make its way here, I doubt the walls could hold it back for long. Then I shall stay. The Phoenix will see your people safe, tributary. You have my thanks. Very well. We should depart at once. I fear time may no longer be a luxury we can afford. The Vare is not easy to find. We must first head north, and then west, deeper into the forest. May I speak with you a moment? Jamila. There is a matter with which I would beg your aid. Of course, what is it? Please, not so loud. Something serious, then? Yes. No. I think we might have company. I was passing by the low gate when I saw a figure moving among the trees up on the cloak. At first, I thought it must have been you or your brother, so I didn't say anything, but the more I think about it, the more certain I am that the figure looked familiar. And you're sure it wasn't one of the other villagers? Positive. I think it was someone from outside the wall who has found his way inside. Of course, it could just be my imagination playing tricks on me. I only caught a fleeting glimpse, and it might have been you or your brother. But if it is who I think it is, we cannot allow him to leave now that he knows we're here. Would you go and see? He won't try to hurt you, believe me. Given what lurks in the forest, the only one likely to get hurt is him. Search the cloak for the interloper. Very well. Whether the man you saw is who you believe him to be or not, we need to know. It may yet be someone else entirely. Someone who means your people, or my people, harm. Just promise me that if you do find someone up there... Don't worry. I won't draw my sword unless I need to. Thank you. Yamila, this man you saw, might he be the customer you told me of? I fear so. A customer? I'll explain later. Come on. The sign of the child. Ήταν μόλις η δεύτερη ανεπιτυχής προσπάθεια στο φιλέ για τον Ps5, που έχει ανέβει βέβαια πολύ
6-3. Τούτο τούτο το τρίτο σουτ. Ναι, δεν είναι ότι Τσίπας υπερεπινημένος. Άρα είναι ένα λάθος που έχετε να προσθεθεί σε αυτό με το οποίο ξεκίνησε το σετ και να προηγηθεί. Εδώ. Πολύ αυτού μπάκαν. 40-15. Ήταν βαθιά η επιστροφή, δεν προλαβαίνει να Wrath of the Arbor. τοποθετήσει στα πόδια του Αλκαρά. Perfume from some brag. 40-30. Looks expensive too. Who's there? Who's there? Stop! Όφερε το βολέ. Καλύτερη επιστροφή. Καταπληκτικό όπως και το βολέ του Αλκαρά. 1-0. Hang on! I'm coming! Don't eat me! I'll give you gut rot, I swear! Stand back. I'll handle this. Attack! Are you all right? I'm more than all right. I'm saved! Oh, I could kiss you! Maybe you should introduce yourself first. Hervey! I knew it was you. What are you doing here? I came to see you. Oh, my little canary, it's been so long. Thank you for saving him and sparing him. Who is he? Hervey, one of many clients from my employment beyond the wall. One of many clients? We spoke every night of our plans together. Whispered songs of love into each other's ears. And then you upped and vanished without so much as a word. I left you a note, didn't I? I told you I was sorry, but that we could never be together. That I could never abandon my family. And I told you not to look for me. How did you even find this place, anyway? The flame of your love was as a beacon in the night that guided me to you. Hervey. I was walking by the coast near Northreach when I saw a lady who looked like you. Eyes like the ocean. Hair like the driven snow. The next moment, she and her companions were jumping in a skiff and sailing out towards the wave. So I, borrowed the nearest boat and started rowing. It must have been Shula bringing us here. So what? You rowed, found a nose how many leagues across the bay, simply because you saw a woman with white hair. And as I did, the skies changed from a dull and hopeless grey to a bright and benevolent blue. That was when I knew for certain that my little canary was close. Oh, why did you come? You should have forgotten me, as I tried to forget you. I cannot leave my people, Hervey. And now that you know about this place, neither can you. We must return to Haven
and accept my family's judgment. I'm to meet your family. Oh, my little canary. Δεν θεωρώ ότι όλα όσα έγιναν στο προηγούμενο εκεί. Please, come and see me later. You did as I asked, and you must be rewarded for it. But first, follow me, Hervé. To the end of the world and beyond. Πώς μπήκε σε κάποια χτυπήματα τεχνικά. Έχει χαλάσει το μυαλό του τσίπα απέναντι σε ένα αντίπαλο που You should never have found this place. How could I be so careless? Don't blame yourself. Forgive me. There's nothing to forgive. You two met at the Vale, I take it. When I worked there, yes. To earn the coin that my people need to survive. Though Mysidia is our sanctuary, there are certain necessities that it cannot provide. And for that reason, some of us seek employment beyond the wall. Yet few are the opportunities for followers of a strange faith in a strange land. And so you supported your family as best you could. I did. And I have never regretted it for a moment. I found a second family in the Vale. And in the Dame, a second mother. I also found Hervé. But our love could never be. I knew that if I revealed my secret to him, I would be putting my people in danger. But that if I did not, I would be living a lie, unable to return home. With our partner organization, Play International. What will happen to him now? Since our people settled in Mysidia, uninvited visitors have been few and far between. But not unknown. Explorers, survivors of shipwrecks, none lasted long. I see. That was before my time, you understand? I've never had to make a decision like this before. Yamila, know that I do not blame you for any of this. It was me who decided to make the trip to shore. Me who exposed our secret. This was my mistake, and I shall bear the responsibility. Thank you, tributary. I only hope, I only beg you to remember that Hervé means us no ill will. He's just a fool. A fool who loves me. I will take that into consideration. But yours is not the only voice I must listen to. The whole family must be consulted, and it may take time for me to arrive at my decision. I hope you understand. Of course, tributary. However long it takes. Come what may, I thank you, my lord, for bringing us back together. I can't go on. Just try to breathe. That's it. Is everything all right? Ah, you're the outsider. I'm Fannet, healer by trade. And this is Talor, one of my patients. He took ill not long after you arrived. Nothing too serious, I hope. I hope so too, But? This affliction, it's like nothing I've ever seen before. He complains of feeling chilled to the bone, but there's no fever to go with it.
And my most powerful antalgic hasn't done a thing to ease the pain in his chest. I'm starting to wonder if his condition might require a different kind of treatment altogether. Shula said that you were here to help us. You couldn't help me, could you? I'd be happy to. If I can. You can, don't worry. All I need you to do is speak to Talor's son, Pavat, over at the forge, and ask if he knows what his father was up to before he came down sick. Something must have caused this, and I want to find out what. The trouble is, Talor's too weak to speak, and I can't leave his side for long. So while you talk to Pavat, I'll pay his wife word a quick visit, just in case she knows anything. Right. Σίγουρα η Χίλια λέει φάμε του στράτου το τρίτο. Μα κάποιο ασθενή affliction and bed clouds aid in a delicate manner. The mysterious illness speak levels per hour. Τσάπα να τα του ρίξω. Ναι, μωρά. Do you need something? I do, though not from the forge. Fanit asked me to speak with you. She's looking into the cause of your father's illness and wondered if you could shed any light on the matter. I see. Sorry. She shouldn't have dragged you into this. It's no trouble, really. Tell me, did your father do anything out of the ordinary before he fell ill? Not that I know of. But then I hardly see him. He's always out and about, like. Well, at least he was.
Suppose he might have been a bit more fidgety than usual, but apart from that... When you say out and about, where does he usually go? Just round the village. Wanders over to Blazier's place most days. He's a fisher who lives on the other side of the fount. They're old friends. Maybe he knows something I don't. Maybe. I'll go and speak with him. Speak with Blas, the fisherman. Greetings, stranger. What can I do for you? Your name is Blazier, is it not? Pavard tells me you're a friend of his father's, and that the two of you may have spent some time together prior to his illness. His illness? Talor's never been ill a day in his life. I don't know why he'd start now. Oh, Fanny doesn't know either. It was she who asked me to look into his recent behavior on the off chance it might explain how his condition arose. Oh, I suppose there was something that struck me as a bit odd. He kept asking about the woods. Did you see anything strange on your way back from the shore? Are you certain? Do you swear? That kind of thing. I didn't, of course. But he wouldn't let it go. It was like he was expecting something to happen. It was just a matter of when. Not that I know what. But he never told me anyway. Well, that certainly does sound unusual. And he might just be what Fennett is looking for. Thank you. Don't mention it. Oh, and when you say Talor, wish him the best from me, yeah? Let's see what the healer makes of this. They walk back to find it. Oh, ceaseless rill, died by bounty. I spoke with Werder, but she couldn't tell me anything. Did you have any better luck? Nothing conclusive. But there was one thing. Azir, the fisherman, told me that Talor had taken a sudden interest in the forest of late. He kept asking him if he'd seen anything unusual there on his way back from the coast, but never let on what exactly he was expecting him to have seen. The forest between here and the coast. Surely not. But then... I can't say for sure. But I think Talor's illness might have some connection to the Tomberries. You may have encountered them during your time here. The small, scaly beastmen. And you think they may have caused Talor's illness? I do. At least in a way. And if I'm right, it's no wonder the treatments I've been trying didn't work. Oh, I know it's a lot to ask, but would you go down into Father's Fell for me? There's an altar there. And if my fears are true, an offering upon it. What is going on here? Please. I'll explain everything when you return, but time flows fast. I beg you, make haste for Father's Fell and take the offering from the altar. Talor's life may depend on it. Very well. Bastard things. Oh, I never should have let him go alone. Hail, stranger. And once everyone left me.
Λεβάγια. Στέφανο, 40-15. Να παίρνεις και του Λεβάγια. Θα κάνω το βασικό. Αυτά εδώ νομίζω πήρε στα εξπάνσια. Και αυτό είναι ό,τι το Λεβάγια. 4-2. Προλαβαίνει. Εδώ χαλάει το σερβί βολέ του Αλκαρά. Λεβάγια. Ωραία και επίδεση στην ευθεία. Πολύ σπιν στο φόρχαμ, 15-30. Τι λες. Λένε 350 Δεύτερη λεπτά. φορά. Ο Ps5 παίρνει τους 2 από τους 3 πρώτους πόντους σε service game του Αλκαρά. Τσουμάνι. Είχε την ευκαιρία του, 15-40, διπλό break point. Κάπως αφελής ο τρόπος που διαχειρίστηκε αυτό εδώ το φύγμα ο Αλκαρά. Νομίζω ότι Before we turned east at the shipwrecks to reach the coast. Now we must head in the opposite direction. Left it is then. νομίζω δεν χρειαζόταν
there's one thing I know about beastmen, is that they love to hide in the dark. Guardian. Για σερβίς βολέ πήγε ο Ps5. Θα αλλάξει ρακέτα. Ναι, άλλαξε ρακέτα. Τζον έσπασε το πλέγμα. Νέες μπάλες πάνω στο κόρτ. 0-15. Τέταρτος άσος στο μάτς, πρώτος για τον Ps5. What are they up to? Some sort of ritual. Άρχισε πολύ να κατέβει μπάλα, 15-30. Sorry to disturb you. Farewell. Σερβίς βολέ, δεν ήταν το πιο εύκολο, το πιο
Let's see what's on this altar then. Τα καταφέρνει όμως, ισοπαλία. A silver chain. I doubt the Tomberries made it. This must be what Fennec was talking about. Καταπληκτική στιγμή και για τον Τσιτσιπά στο ίδιο game από ένα τέλειο κόψιμο της μπάλας. You're back. Well, did you find anything? I did. This silver chain. I knew it. Well, I'm still none the wiser. Forgive me. This chain. It's a Gregorian Maternoster. Worn by men of the faith. What's it doing here? And why would the Tomberries be praying to it? To understand that, you need to understand what the Tomberries are. They feed on hatred and suffering. And some say that if you render them an offering, some token of grievance against your fellow man, they will put a curse upon him. So you think someone's put a Tomberry curse on Talor? I can't say for sure. Truth be told, I always assumed it was an old wives' tale. But given his fear of the forest and the presence of the chain... Does Talor have any enemies in the village? Anyone who would nurse such a grudge? No, I believe the one who left the chain at the altar was Talor himself. I beg your pardon. But there's more to the tale, you see. It's said that if you attempt to curse a soul that has returned to the sea already, your ire has nowhere to go but back to its source. You're saying he cursed himself? In trying to curse another, aye. When my father was younger, he was one of the few permitted to venture beyond the wall on trading expeditions. He told us that when he journeyed to Sanbreque, he'd wear that chain to disguise his true beliefs, lest Griega's faithful turn their cudgels on him. Did they ever catch him in his deception? Might that explain the ill will he bears someone? Not that he ever told me. Come now, let's not waste time speculating about Talor's past. We need to focus on the present, and that means finding a way to break the curse. All right. If there's anything I can do to help, let me know. Thank you. I shall. Aye, and thanks for going to all this trouble. Here, it's not much, but I want you to have this. We call it an adder stone. It's a gatherer's charm. Reacts to certain rare minerals we use in crafting. Makes them ring out like a bell. Stuff you'd have no chance of spotting otherwise. If you find anything, see that you bring it back to me. I can make you some decent gear with it. If you're interested, like. I am, thank you. And I'll be sure to pay you a visit. Until then, I wish your father a swift recovery. Serpent creeping shapes and red. Spin van een heel paar wat. En deze is gewoon onze lekkere versie.
παραμονή του στο σετ λοιπόν σε βίντεο Ps5 και πίσω με 4-1. Some location in between action. Πολύ μεγάλη προσπάθεια για να απαντήσει στο break. Τα κατάφερε και πλέον ψάχνει να ισοφάρισει. What is it you want? Ακόμα δεν σώγουν. Bastard things. Oh, I never should have let him go alone. Ty, take me, what am I gonna do? You've got to help me. Shula said you were a force to be reckoned with, are you? Why do you ask? Eh? Oh, sorry, I should explain. My name's Kitav. I'm worried about a friend of mine. He went into the forest and he hasn't come back. Would you help me find him? I can try. Tell me what I need to know. Of course. You know about the glamour our ancestors cast to keep this place hidden, right? Shula told us about it, yes. Right. So you know the cairns we use to maintain the spell? Well, it's me and my friend's job to maintain them. If it weren't for the likes of us, it would have faded years ago. So your friend went into the forest to visit one of these cairns? Aye, that's right. He said he was going down to Father's Fell. There are two cairns out that way, one by the banks of the Swift Run and another near the Winged Wains, the ships in the forest. All right. How will I know this friend of yours? His name's Nassif. He's about my height, but clean-shaven. If you could track him down and see that he's come to no harm, I'd be much obliged. I'll search the village, just in case anyone's seen him, and meet you back here. Very well. One can by the... Ο φίλος αυτού μου έχει χαθεί. Chips. By the river. Better get moving. Well, stranger. Ολοκληρώνει λοιπόν την επιστροφή σε ένα σετ το οποίο δεν είχε τον έλεγχο στα πρώτα του λεπτά. Πλευρά του Αλκαρά. Μοιάζει και πιθανότατα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα συμβεί με την κυριαρχία του σετ. Συνέχεια. Προσπόντος για τον Ps5.
This is the mineral Pavat was talking about. The one that rings out like a bell. Όσους άμυνες να βγάλεις εσμάς ήταν 100% εικόνες στο Ανκαρά. Πώς θα κρυφτεί αυτό το ράλι. Προτίμησε και λίγο προθέρμανση. Well, here's the can. 15 όλα. Ο Ανκαρά έκλεισε τα 21. But no sign of Nassef. Προηγούμενο μήνα. To the riverbank, then. Έχει στο φετινό ο Ρολάν Γκαρός την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος παίκτης στην εποχή των Όπεν με Grand Slam τίτλους και στις Ισπάνιες, στο γραφτήρι του Ρώμα, πληρώσει τα 22. There's a large gate up ahead. Beyond it, a cluster of ancient ruins. The temple, or the Heir of Hours as my people call it, can only be reached by passing through them. Who have we here? I'm looking for a man named Nassef. Hi, I know him. Takes care of the cans. Ακόμα ένα πάρα πολύ άστοχο background Wait. σήμερα. You didn't think I was him, did you? Τσιμπά 6-5. Sorry, mate, I'm just out to Jimmy sell a few ibexes. What do you want with the lad, anyway? His friend, Katav, asked me to look for him. Apparently he ventured out to work on one of these cans and didn't return. Oh, that is a worry. You're a hunter, yes? You must know the woods as well as anyone. Can you think where he might have gone? There's a bridge further down the path. Blasted thing got washed away a few moons back. Our carpenter only recently had time to rebuild it. But if I remember rightly, there is another cairn on the far side. Maybe he decided to visit that one while he was here. Maybe. It's worth a look, certainly. Thank you. Don't mention it. I'll keep an eye out too. Perhaps he just got delayed or something. Let's hope so. Κανούργια. This must be the bridge the hunter was talking about. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό το forehand βολέο της Τσιμπάς. Το βγάζει παρότι δεν είχε ιδανική θέση στα πόδια. 15-0. Πέρασε και με δόση διοίκηση μπάλα από την επιστροφή του Αλκαρά με τον backhand αυτή τη φορά. Έχει ένα πολύ πιο
γωνία. Ξεχάρτης. 30-15. Οπότε πάει όλο αυτό. Το πιο παιχνίδι μπάλα επάνω. Τέλεια. Επιστροφή, αλλά νέο τράεβολε 40-15. Τα πρώτα σερβίς οδηγούν τον Ps5 από τα Εβραίοι. Stay away, damn you! Hold on! Και πάλι με τον Μπάκα, 40-30. Να μην τυχεί η διαδικασία του τα Εβραίοι, το δεύτερο κομμάτι του παιχνιδιού. Και αυτό θα γίνει. Get him! I'm hurt, Fogo. Ιδανικό, η Λόμπα όμως ως συνήθως πολύ καλά ζυγισμένη. Την είχε την ευκαιρία για το mini break και την σπατάλησε. Oh, thank you. I'm the tributary's guest. And you must be Nassef. I am? But how do you know that? Your friend Katav asked me to look for you when you didn't return. I'm sorry. I was so focused on attuning the cairn, I didn't see those creatures coming till it was too late. How exactly do they work? Oh, there are crystals inside. They're what keeps the glamour going. Should the ether cease to flow through too many of them, our shroud would quickly unravel. It's my job to make sure that doesn't happen. And an important job it is. But you'll struggle to do it if you're dead. You need to take more care. Yeah, no arguments there. The truth is, me and Katav usually work together, watching each other's backs like. But when we heard outsiders were coming, we split up to get the job done faster, so things would be perfect for your arrival. Stupid, I know. So you found him then?
Not before the local fauna did. My arrival seemed to put them off their dinner. Mustn't have been hungry after all. Expect you'll be wanting someone to escort you back to the village then, Nassef. Woods are full of nasties today. When you're next in Haven, be sure to come and see us. You saved my life. It's only right I repay you. If you insist. Take care now. Μεγάλη πίεση αμέσως μετά την επιστροφή. 4-1. I thought I'd lost you, but you saw to it that... Thank you. Nassef told me everything. If you hadn't got there when you did... Oh, it doesn't bear thinking about. Well, the matter's still safe. Far be it from me to tell you how to do your jobs, but don't go alone again. Or if we have to, maybe we should think about casting the glamour on ourselves to keep the wildlife from spotting us. It'd take its toll, of course, but it'd beat letting the cairns fall and having to weave the entire spell from scratch. Imagine if we had to do that. I'd rather not. We'd only succeed in adding 2 new piles of stone to the collection. Your bearers? That we are, thank the tides. The others can't attune to the crystals in the cairns the same way we can. I reckon this place would be doomed without us. So, you do this work for the good of your people? Not because... We're forced to. No. From what I've heard of the way things work on the outside, we were truly blessed that our rain fell here in Mysidia. Our people are few enough as it is. If we started turning on each other, kin against kin, over nothing but a stupid accident of birth, our days would be numbered. They would. Anyway, all's well that ends well, eh? Thanks to you, both of us lived to keep this place hidden another day. Silver coin can be traded for jewels. Lovely weather, isn't it? Another beautiful day under the glamour. The few crystals we can get hold of, we add to the cairns to keep the glamour from fading. And any left over we give to Pavard for his forge. Not that it stops him mourning. Hail, stranger. Are you a rider by any chance? I am. What gave me away? Oh, I can smell it on you. The scent of the stables. And not just any stables. Something tells me you've never been one to ride half-starved birds with chine gall and wet beak. If I had a guess, I'd say your bird eats only the finest greens and has her feathers groomed twice a day with a curl hairbrush. Nothing but the best for my ambrosia. Ambrosia, eh? Pretty name. What's she like? Well, she's tall and strong. And her feathers are as white as snow. You're joking. You've got a white chocobo. I have, yes. I suppose they are... I've got to see. Can you bring her here?
I would if I could, but I doubt Shula's skiff could hold her. Me dad's got a boat, and he's ferried chocobos before. You could get him to bring her. It'd be perfect timing and all. He's preparing for a trip beyond the wall as we speak. I'm sure he'd help you if you asked. He would. Well, I don't suppose it would hurt to have Ambrosia around. All right then. Where could I find your father? He'll be in the storehouse on the other side of the brook. Tell him Amanda sent you. And once everyone left me in peace. Bastard things. You one of the outsiders, then? I am. Shula invited me. Are you Manda's father? I am. Got you running errands for her already, has she? She's asked to see my chocobo, but I'd need your help and your boat to bring her here. Or you could just say no. Honestly, that girl and her birds, she'll be growing feathers soon enough. Well, truth be told, I didn't take the idea seriously at first. But thinking about it, it would make it easier to get around if I had Ambrosia here. Can you help? Well, if you're sure that's what you want. The tributary says we're to treat you lot as we would each other. So, if you need me to ferry your bird over, then that's what I'll do. Still, we don't take the water easily. I'll need you to bring us a mimic goat or two to keep her calm on the journey over. And where would I find one of those? Oh, don't ask me. It's been years since I last brought a chocobo across the bay, and I'm told the world's changed a fair bit since then. Where do you usually get your stable supplies from? Well, the man who made Ambrosia's tack lived in Martha's Rest, and if I remember correctly, he traded in chocobo feed too. So I suppose I'll go and ask him. I'll be sailing over to Northreach soon to pick up some supplies. While I do that, you collect your bird and your gourd, and then meet me by the shore. Just don't take too long, all right? Speak to one of the είναι να βρει την σωστή στρατηγική στα επόμενα 30 λεπτά. Βοήμα, όλοι μόρφες ωραίες. Μπέρδερ τάσσες. Speak to Rowan, μόρφες ωραίες. Ο Σπάς καλείται να βρει την τέταρτη νίκη καριέρας επιστρέφοντας από 0-2 πίσω στα σετ. Μία από τις τρεις μέχρι τώρα είναι και πιο λαμπερή βέβαια. Με αντίπαλο τον Ράφα Ναδάλ πριν από 3 χρόνια στη Μελβούρνη. Εκείνη είναι μία από τις τρεις νίκες σε Grand Slam απέναντι σε παίκτη της πρώτης τριάδας στην παγκόσμια κατάταξη, όπως και ο Αλκαράθ σήμερα.
There you go. Much obliged. There you go. Αλλά και τον Medvedev εδώ, το 2021, ο Medvedev τότε ήταν νούμερο 2 στον κόσμο, όπως και ο Ναντάλ στη Μελβούρνη. Ο Φέντερ ήταν νούμερο 3. Νούμερο 3 είναι η Καρκαρά, που ελέγχει το παιχνίδι 6-3, 7-6, ήταν κομβικό το κλείσιμο του δεύτερου σετ. Στο tie break, καλύτερος ο Ισπανός. Λέω τεράστιο προβάδισμα νίκης. Take care. Κατέβηκε η μπάλα. Πολύ ωραίο χτύπημα στο wrong foot, το winner για τον Τσιτσιπά, 40-30. We've got a few rooms going spare now. You want a bed for the night? I remember you. You're the one who saved Whiteheart. How's the old girl doing? She's very well. Thank you. Oh, don't thank me. You're the one who saved her. Anyway, what brings you to the rest today? I was hoping to purchase a Mimit gourd. And I thought you might be able to tell me where I could find one. Oh, reckon I could do better than that. Just so happens, I've got a whole carload of the blasted things. Not a buyer in sight. Really? Aye, you'd be doing me a favor taking a few off my hands before they turn to mush. But just be on the lookout for wild birds, eh? Don't want them chasing after you like they did me. I will. And thank you. Oh, you're very welcome. Any friend of Whiteheart is a friend of mine. And in times like these, friends have got to stick together. We certainly do. Northridge, then. Wouldn't want to keep Andy's father waiting. And how might I help the garrison today? The Duke has pledged Go down, to 15-30. the people of Ah, there you are. And this must be Ambrosia, was it? Oh, she's a real beauty, isn't she? I have the Mimigod too. Here.
Thank you kindly. Soon as she's gobbled this up, we'll set sail. We're going to take a little trip across the bay now, Ambrosia. Don't worry. You'll be all right. Ai, Ambrosia. Well, we made it. You didn't all? She is as white as snow. You're beautiful, aren't you, girl? Brave, too. She was calm as you like on the journey over. The mimic gourd will have played its part, of course, but passing through the walls enough to spook most birds even then. Not this one, though. Ambrosia's been through a lot. I doubt there's much that could unnerve her now. Not with a beloved master by her side. No. It's you who looks after me, isn't it, girl? Anyway, thanks for bringing her here. I hope I can breed a bird like her someday. And if you and Ambrosia need ferrying back to Northreach, you only need say the word. Thank you. But I think we might explore Mysidia together. What do you say, Ambrosia? You can announce Ambrosia and Mysidia.
What was this place? An old settlement, we think. It was already long abandoned when my people arrived. Leviathan drowned it before it could be fully explored.
ιστορίες. Τρέμει, βοηθείτε. Έτσι ακόμα είμαστε. Α, και βγαίνεις πίσω εδώ. Τι ώρα πήγε. 11, νομίζω που πήγε. Ζωή τα ίδια, ναι. Το διαλύτη. Όχι ρε μαλάκα, δεν θυμάμαι τον ίδια τώρα το βράδυ. Να σου πω τώρα τι δεν θυμάμαι.
forest is crawling with life, most of it hungry, which is why we make sure this gate stays shut. And why you carry that impressive looking axe, I presume. Noticed her, have you? Άλλη πίστα, ανοίγει εδώ, άλλη περιοχή. The temple is up there. Don't worry, those cliffs aren't the only way to the top. Are these the ruins? Yes. As far as we can tell, they're part of the same complex as the temple itself. To think of all the people who must once have lived here. Only those who can take the surface and slide their way, trace after trace, can hope to leave an indelible mark. Welcome to Roland Garros. Τι ώρα πήγε.
Is that beast ringing? Seems like it isn't only Haven's blacksmith that has an appetite for these things. Coverage brought to you by Assets. South Line, South Body. Please remind me of home. You're from the north, then? Yes. No. I see.
Let's on us all! Daj tak wszędzie. Landtrach żaden. Αγισέι βεγγένει. Do you see that cave up ahead? Whoever lived here carved a flight of stairs into the stone within.
Εξαιρετικού Ισπανού. And whatever it is that awaits us there. Δεν τον έβγαλε από την ζώνη άνεσης, δεν τον προβλημάτισε ιδιαίτερα. Με εξαίρεση στιγμές, έσπασε μόλις μία φορά το σερβίς. 2 break στο πρώτο σετ και 1. Και από 1 σε δεύτερο και τρίτο. Να τα ξανά βγάλε εδώ πάλι. Ναι, άρα εντάξει. Το αφήνουμε εδώ. 4 ώρες και 37 είναι